Welcome to Anne's Cuisine. Today we have a delicious recipe for Yassa fish. I hope you enjoyed the video. Please subscribe, like and share. This is the fish I'm using today. It's red snappers, but you can use anything you want, any kind of fish you would like to use it. We're gonna make some yassa. Today I will show you step by step how we do it. Sama mbokk africain yi nag maa ngi leen di nuyu. Léegi nag yassa la ñuy togg, Yassa Djeun. Tey maa ngi am red snapper laa am. Mais nag mën ngeen ko utiliser jën boo leen bëgg. Léegi nag nañ dem ci togg bi nag. This is the main part of the dish. The onions, I use eight large ones. After the fish, the yassa is the onions. Now you can, it depends on the size of your family. You can use anything that is good for you. But I'm using today 8 large onions. Tey nag maa ngi utiliser 8 soble. Mais si yéen la dépend ñaata soble ngeen bëgg a togg, ça dépend si li ngay togg. We are using half cup of mustard, Dijon mustard, or any mustard you have, but I prefer the Dijon mustard. Lime, and a cup of garlic blend. The garlic blend, we already have it on the channel. I will put the description on it. Léegi nag di nga soxla genn wàll cup moutarde. Dijon mustard nag laay utiliser, mais mën nga utiliser moutarde boo am. Si sa choice lay doon. Ak limon, ak benn cup nokkas bi nag am na description bi ba pare mi ngi ci channel bi, mais dinaa ko def below pour ngeen xam nan laay defaree kii bi garlic blend bi. I'm using 8 cups of jasmine rice, but you can use any rice you prefer and the size of the rice you want to. Lii nag 8 cups ceeb la, jasmine rice la nag, mais mën nga utiliser ceeb bu la neex. This is the seasoning I will use for this dish. First thing, we have the cayenne pepper, lemon juice, pink salt. I like using pink salt because it's healthy, but you can use any salt you have. Black pepper, another pink salt too, because I will use it 2 times in the dish. Habanero peppers, soy sauce, I'm sorry, and white vinegar. Then nag lii laay utiliser pour yassa bi. Léegi dina soxla cayenne pepper la, léegi cayenne bu mokk la rek, ak jus de citron. Lii pink salt la, mais mën nga utiliser xorom boo am. Xorom bi nag dañuy wax ni moo gën a am wér-gi-yaram, mais nag mën nga utiliser xorom boo am rek baax na. Poobar ak beneen xorom tamit, parce que dinaa utiliser xorom bi ñaari yoon ci dish bi, ci li ñuy togg tey. Lii habanero kaani tëmbal la, lii soy sauce la, lii vinaigre bu weex la, mën nga jël vinaigre bu la neex aussi. Now we're going to cut the fish. We're going like this. Easy. maa ngi tranché jën yi nag, léegi dama koy tranché nii. You know, après ma demaat beneen côté bi aussi def la même chose. Now we're going to use the pink salt is 1 tablespoon, and the cayenne pepper is 1 tablespoon too. Lii xorom bu rose bi la wala xorom boo am rek, benn kuddu lañ ci utiliser ak benn kuddu xorom kaani bu mokk. I'm mixing all the salt and the cayenne pepper together. Kaani beeg xorom yi nag laay jël jaxase ko ñoom ñaar yëpp. Daal di ko commencer nag di mariner. Now we're gonna put all in the fish. Now we're gonna put the salt and the cayenne pepper inside the creases. That's how you're gonna do it, like that. Léegi nag xorom beeg kaani bi la ñuy dugal ci diggante kii yi. Jën bi ñu tranché ba pare. Make sure you put the pepper inside, the seasoning inside the fish. Season it good. Nga make sure tamit ngeen def seasoning bi yépp ci biir ba mu baax, mashallah. As you can see, it's seasoned very well. Make sure you put it inside the creases, inside the fish, all over. Well seasoned. Ngeen make sure nag ngeen ci biir tranche ngeen def ci xorom beeg kaani beeg assaisonné ko ba mu neex saf-saf, mashallah. Now we are about to season the onions. We're gonna put the garlic blend. Léegi nag ñoo ngi def kii bi nokkos bi la ñuy def. Half cup of mustard. Genn wàll cup of moutarde. 2 tablespoons of lemon juice. Lingon bi tamit nga def ko ci ñaari kuddu lingon la. Poobar. 1 tablespoon of black pepper, half tablespoon of salt,
xorom bi tamit nga def lu yam rek. 2 tablespoons of soy sauce. 2 kuddu bu soy sauce tamit. We're gonna mix all. Now it's well seasoned. I mix it very well. Léegi nag marinade baa ngi nii jeex na danga koy jaxase bu baax. I'm adding 1 lime. Léegi nag benn lingom laa ci def. Léegi nii nag def sa lingom bi. You add the juice. That's it. It's 1 cup of oil. Benn cup dawlin laa def. Now we're gonna fry the fish. Dañuy firi jën bi nag. Now when they start browning, turn it over. About 3 minutes is good. You turn it over. Maybe more clearly cooking. I don't say really brown or clear. I look 3 minutes. 3 minutes at least. Now it's about 5 to 7 minutes. We gotta take it out. Legi man na ay 5 minutes yooyu rek nga jënd ko. We are adding the marinated onions to the oil. Léegi soble bi la ñuy dugal. Make sure you stir it well, and the oil, don't let it too hot. Don't let it burn. Now after cooking the onions for 15 to 20 minutes, we're gonna add the vinegar, the habanero peppers. We're gonna add the fish too. If you remember earlier, we only browned it for 3 to 5 minutes. Now we're not gonna add it so it can be thoroughly cooked. Léegi nag soble bi def nañu vinaigre ak kaani bi. Dañuy dolli nag jën bi mu mën a ñor ndax sànq dañ ko brown noonu rek. Léegi dañ ko ciy dolli nag pour mu ñor complètement. Jën baa ngi nii. Now we're putting the fish. You gotta allow it to cook like another 10 to 13 minutes. It's gonna be good. It's almost done. Now the yassa is done. I hope you enjoyed the recipe. Please subscribe, share, and like. Léegi nag yassa bi pare na. J'espère que neex na leen. S'il vous plaît, abonnez, ngeen like aussi, ngeen subscribe. Merci.